Rekomatanganeza Paradise Pictures namusiha kesho ya batariri batikedzi bafuni bayo rezda zauri henepo hone badzira boli ndera bachikota mupfa zvinji zvinara batikwamba ngahazvo kadhuva limwe na limwe nanga madzina nditendani lady T ndi wa mshasha kare barote musiri ndo batikwamba mafungo ani ari kwama ngudoi regudo do limwe na limwe hona zvinji zvinara ndo batikodzi zviamba zvine khazoi zvitoda uri ripfesese na uguda hone khahoi ahuperi ngauri huna bathu vanji vonodiva na vasadivi hone hakari nerote chosarawe chava chauri reguda duva limwe na limwe rina mino washu kadra na musi ndi Tshilidzi Nekhavhambe ridwa richikwamba naye richikopfa bubvo hawe zvine avakazvo zvine akozviita zvine na rine ridwa richikoguda ngakazvo Tshilidzi rikomutanganedza Paradise Pictures uriitani nendo ndibusenge rihone richikwamba nga Tshilidzi Nekhavhambe ndinyiwa ngafi nanga madzina ndipfi Tshilidzi Nekhavhambe mara bathu vandiva ngalori Chimikie sa nickname budziro ndibva Chisauru ndo beberwa hone nda aluchera hone na zwino ndikatidzura hone okay kare domba nga Tshilidzi bubvo hawe achialuwa Tshilidzi ova Tshilidzi de ane ringatota moto mudiva nga budalo namusi Tshilidzi achialuwa ova muthu afuna bathu na zwino but I've always been a shy person, even from young age. I believe now I'm still very shy. But in the muteno, I was by a single mother. When I was very, very young, 6 years old. So basically, growing up, I was yeah, so hence maybe I'm very much of an independent woman. Yeah. Okay. Kanyaro iyo ngamrahamsi kamsi mu baby muti was cheo, may his soul rest in peace. Rich konabade sauri u aluwa hawe botu wa akadiva mtoko mara mie wabasara bachikodi mutakula achikodi aluwa ngauralo oba achikokono bona buchiro hani ngandira yemme bakomalusa ngayo Namianga bachira arskotanga bachira ba like I said nendo bandi mtoko shuri 5 I'm the youngest. Okay. So I feel like my whole entire life ndideba mu baby sa upersori mutu abana ba baby bote babiri. So growing up mianga I would definitely say she did the best she can make sure uri nesangwana kana rotesa bana we have the best life for Arua. But like with any other family, if the head of the family is gone, whatever not the difficulties, not the challenges, I think some of them I had to mature from a very young age. I feel very grateful for those things because at corona the honey if it wasn't for all of those challenges and what's not. So yeah. Mara kau alwa uhona zi kaidu dzine angaba obakotangana nadzo ene pakati zvo disa mini ka ene samuthu usvika namusi chine chururu ndingari chadisa kanendo vana votu and to be very humble in life. And to know that whatever we have can be gone. Yeah. And no debori, whatever you want, you can still work very hard for. So can with other people to be very humble in everything I do and to be an extremely hard worker. Nothing comes easy. So I think the challenges had a very good independent woman. Yeah. Kare balese kamse kamea woboralo ndikotodori ripfesesa uri Tshilidzi ndinyi na bubvo hawe ushikela hapa une aba hone kadwala namusi samme mu baby boralo osala na mefezi bachikodi mwalusa khabo oba achifila hani pain ya oba memu baby kana achikobala balesa borala una mbaby muti osalaho uri oba achikobasedza hani nduri ngandira ine bone bane babangayo achisedza kamsi pain yotoliwa nga munna wabo kana nga mukala wabo bosala borala beinu nikoti yo dependa kavo ba muthu muthihi nduri bakhoti yo make sure uri bewenile ni eskoloni ube na mutakalo hayani ba muthu muthihi maranga ine mune achibasedza samea we borala ubona achingaba upload hani kha zwine baba zwone
I think this kotuma comment akaza pain. Obviously at the time, because I was still very young, I feel like at the age of 6 years old, especially back then, you don't really know how to differentiate between what's going on, you know, what's pain, what's not pain, what's right, what's wrong. But I feel like as I'm growing into the woman I am, I see my mom in a different way. As a woman, when you become older, you start seeing your mother in a different way because of the challenges that life throws at you. So now you become even more kinder, even more patient, even everything more nice to her. So the pain needs I feel like I said before, she has done great. For me, she has done all the best to make sure Banaba 5 along the way baluza mthira sarare 4. I feel like she did all the best that she can in a society near kuchira kayo, even naka situation in an angar kotia shwa borisia kayo. Bashkoto baba korana the businesses ne tamsi like it's mainly men dominated. And now she's a woman, and you know you're a widow, and people tend to prey on those things. But me angabur upholder, ndawana bachira arusa. We went to the best schools. We had the best of everything. And me angandabala she would never really show you when she's struggling or she's in pain, because she wants you to always know that some baby into the on and koni itera 1 2 3 4. Yeah. Rekodi bonga manda. Yezo ndichikubusa ngorali Tshilidzi ndichikuitela uri na ene afile over opened. Yeah, and some memo baby boraro ba bothe. Baba ko play a big role. Very big. Khabe ni not raro sabana babo, and hongwe baba ba tshikoni tamela zwibuya fedzi zwine vho vhane ni nga dovha na balelwa uya over appreciate. That's true. So musi ri tshikho dzhia hetshi tshipiḓa tshiṱukuṱuku ri tshi khou amba ngavho ngorali ndi nḓila ya uri vha kone u zwi ḓivha ngo thi nda zwa uri vha ḓo zwi vhona izwi zwithu zwashu vha ḓo ṱalela vha khou vhona Tshilidzi uri o vha kha zwifhio matina hafha. So ndi nḓila yo ṱoḓa u vha sumbedzisa uri mini zwoṱhe zwine vha zwi ita rine sa vhana vhavho ri vha ri tshi khou zwi vhona. Sa vhana ri a kona u balelwa u swikela hune ra nga to appreciate vho mme yashu ramba uri vha ḓivha ndi mini ri khou livhuwa nga maanḓa u vha hone kha vhutshilo hashu. Mara opportunity like this tshi ita uri sa mmbebi nene a kona u vhona the other side ya vhana vawe uri okay zwi amba zwori vhana vhangai vha ya nkhumbulela vhana vhanga vha zwi ḓa zwori ndi khou ṱangana zwithu zwo no konḓa fhedzi I have to hold on because of them. Ndi dovhe ndi tshile vhutshilo ndi tshi zwi ḓa zwori vhana vhanga vha hone nahone ndi khou tea u dovha nda tshila phanḓa ndi tshi isa navho phanḓa. Kha ri dzhene kha career ya Tshilidzi zwa zwino. Tshilidzi ri khou tama u ḓivha uri Tshilidzi o guda mini tshikoloni, u kha zwifhio, ara ndi sokwana kha musi Tshilidzi ndi mulimi u ḓi ambarela mabutsu awe u ambara magaweni awe direct dzawe asako a dzhena nga murahu ndo nga ngera mwana khou lima vho tshipinishi vho mitshaini na mini zwoṱhe hu sa shoti tshithu hayani. Zwino ri khou ṱoḓa u ḓivha uri kha career ya Tshilidzi o guma gai zwa zwino kana u khou ya phanḓa hani? U tshi ḓa kha mafhungo a career ndo ri phasa matric wanga nda dzhena University of the Witwatersrand. Nda ita degree on biological sciences, ndiko major kha biochemistry and human physiology. Nda I fhedza nda obtain na postgraduate diploma in scientific studies. During COVID time I was doing my honors in bioethics and health law, but that's when I realized this is not for me. Unfortunately I'm going to drop out from the course. From there on, I've always been someone who loves beauty, which is makeup specifically. I've always loved cooking. I started a cooking page during, it was prior lockdown. And those were the things during that time when I dropped out of school, the more the time I fully focus on them. Ziamba Zori, COVID-19, you a wake up call for everyone. Yeah, for me it was I wouldn't even really say a wake-up call for me. For me it was an open door, for being honest. Now I thank COVID-19. And vhunzhi ha vhathu ri wana zwa uri
bu creativity havo. Yes. That COVID-19. Yes, that's lockdown. Very true. Hey. So for me, and thing is, when I was even doing lockdown, I didn't know they were leading into an actual business. For me, it was about, creativity, putting my talents out there and just sharing my passion with people, like cooking. With my cooking page, that's when I started being like very consistent in posting recipes and whatnot. Then I told grow like a following on Instagram. And then at the time, I didn't really know much about influencing. There's a thing called influencing. The contacted by a certain agent that was talking to me on behalf of Woolworths, and then they wanted to have me on a certain campaign. And I was like, oh, this is actually a thing. So the contract, so the money, I was like, okay, I can actually do this for a living. And then I think the catering part as well. So more the time I could be about, oh, I have guests coming over 10. I have an event, and then also that's when the catering business started for me. Yes. COVID-19. We thank COVID-19. Honestly. Or is the lockdown? Yes, we thank COVID-19. So that's where the cooking business started. And then with the makeup one, also during COVID, I was just focusing more on being consistent with it. Going to like makeup classes to just like sharpen my skills and my talents, and then just putting myself out there so I can get clients. I think that's when the makeup as well started. Then a year later, I launched the events one. Okay. Yes. Makeup. Okay. Na mine zote uri. Zvichida Tshilidzi achisvikira hone azvivona zvauri okay zva zvinoi ndingakono uyu fara heli budo langa zvavudi robva kha career ngeni yorichiwaho yaposera kule ngeni api aitichejenera kazvo atichena vushaka nazvo izvila ndonova na vushaka na izvi zvino khari yambe nga ubika hone hune Tshilidzi uri musi achikothoma mapungo a ubika na utenda uri zwa zvino career yanga kei ndiko todo takuchedza kha mapungo bika and which zo work out in a great way. Actually I can say in a good way. Ngauri arali okonosikero ne awana dzi potentials vachikwamba uri ari neri kutoda uitirwa hezvi na hezvi campaign kei rikubona ngari hezvi na hezvi. Mind you, we are talking about a big shop. Like a very, very big brand. Yeah, a big brand. In Nekhavhambe, I read that is ila brand. Not even one. Naruti ngasiva ravana chifi machiro yevhara ngauri aukuitwa zvikenda rukwamba nga zviambaro rukwamba nga zvilewa for brand engafa khulu as in like Tshilidzi koyo home gele anepa mahayani yambo disokore ngakhati ipedzi. I was so shocked nani actually when I got the email. Actually ndo ela email ndo to me one night ndaita zvazoimaiza. Luckily like I said, Nando contacted an agent on behalf of Woolworths. So the lady who was the campaign manager, as one of the email and then she came directly to my Instagram messages and DM hi, I've sent you an email. This and this and this about a campaign, yada yada yada. Oh, okay, this is serious. The end I got no reply, so going back to the starting of the cooking thing, when I was in varsity. You know how there's a stigma around Banaba University lots of noodles. Then I remember the whole entire week, like I love food so much, and I love cooking food. I love experimenting on food. I even love going out and trying out different food. So on most Sundays I'd cook, have them over. So they would always compliment, oh, your food is so nice, you're so good in cooking. And then I had a friend of mine where she came up with the idea, why don't you post this on social media? I'm like, me, I'm very shy. I don't think
this and this and that. And no, she's like, no, it's a thing. There are people who are already doing this. And then at the time, I had an Instagram account, and then I turned it into a food page. Ndotomobika, when I was in varsity, I was doing my final year, postgraduate diploma. And then I started cooking, posting. The pictures were not so good and the quality, but it was something. Yeah, it was something. Then in the same year, that's when COVID started in December, and then it hit us the following year in March. Then with the consistency, because I remember when COVID started, I was sitting on a following of like 2,000. Within that 3 months, lockdown, Deco poster consistently, I gained followers of up to 10,000. That's when I even started getting the campaign. So I definitely do thank my friend Masana for pushing me to that extent. And even at the time, big university, phone yangas afford. So I always have to wait for her any hour before they got phone hour. Okay. Then I was able to post. So yeah, I could say those were the humble beginnings of Dine with Chimikie. Yeah. I'm buying a point here for you can wear something for the whole month. Mara which could yeah. Rekwambori ararara veresa batariri bategezi nice pictures badotendera nanne ngamanda khabafumakadzi Jewish is important. Jewish is important, but kharira verese zwine ra ṱoḓa u swikela zwone kha vhutshilo hashu kha vhatendelane na nṋe zwa uri na nṋe ndo rali ndi lady dzhini ya diwa vhege yoṱhe mara ri tshi khou zwi ḓivha uri ri khou ṱoḓa u ita zwikene phanḓa ri khou nyaga u swikelela mini. Ndi iṅwe point ya ndemesa heyo ya uri tshiṅwe tshifhinga ri balelwa u swikelela zwine ra khou ṱoḓa zwone ngauri ri vha ro sedza zwithu zwi re nga nnḓa tshifhinga tshoṱhe. Arali ni muthu a tshi khou kona u swikelela hune a nga ambara dzhini yawe for the whole week ende ni si i vhone iḽa dzhini zwo ri o yambara mulovha mara i tshi kha ḓivha ine ḽa nthihi a ḓi ambara vhege ya vhuya ya fhela iṅwe tevhelo kha musi ya ḓi fhela mara a tshi khou tshintsha dzi thopho. Ndi khou ṱoḓa u sumbedza point ya uri mini ya uri kanzhisa riṋe ri a attractiwa nga zwithu zwo no khou fhira mara ri na zwithu zwine ra tou zwi vhona uri hafha ndi khou tea u builder future yanga nda litsha u sacrifice zwine nda nga kona u sacrifice zwone uri ndi kone u swikelela. Ndi tshi khou ḓisa heyi point nga mini Tshilidzi na vhaṱaleli vha Readers Pictures ngauri amba point ya u ambara uri ndi a kona u fhedza vhege nga tshiambaro tshithihi as long as ndavha ndi khou ita mini ndi tshi khou ula. No shame. University, I had no problem with that because also when you are creating food content, you need to go buy food. Exactly. And food is expensive. Exactly. Especially even now in our economy, like food is really expensive. And one time say in a week I want to release 2 or 3 recipes. These two zoya ngopambana, these ingredients zoya ngopambana. And aziko that cheap. And at that time, remember, there was no other source of me having an income. It was just a thing of I'm gonna rely on my allowance. So hence I had no problem. And it's something like I read something at the beginning of the year that said, if you do not sacrifice something this year, you will find yourself in the same place as you were last year. I feel like Sabato na zitu zine rengazo sacrifice which is not. Maybe it might be important, but nisinazo ngasife. Utera uri risukero na kungusikero na kamachero. As last into those one nga unchi. Nduri zwavhuḓi kha ri ḓivhe phambano vhukati ha dzi wants na dzi needs. Yes. Ndi hone hune ra ḓo kona u sacrifice hone. Ngori the moment arali ra tori nṋe ndi wo sokou dzula ndi khou ṱoḓa tshifhinga tshoṱhe a thi koni u ḓivha phambano vhukatini ha dzi wants na dzi needs dzanga uri dzi needs ndi dzifhio habe dzi needs ndi zwithu zwine nda tou zwi ḓa zwori a thi nga ḓo kona u tshila ndi si nazwo. The problem is we want to take wants and put them as needs. And the wants dzi ri delay kha dzi long term goals. If you want to go slow, prioritize your wants. Yes. Kha ri fhungudze dzi wants dzashu ndi ri ḓo kona u vhona uri arali ndi na goal uri ndi khou ṱoḓa u swikelela zwikene hafhaḽa phanḓa ndi ḓo kona u swikelela. Musi a tshi khou amba nga mafhungo a zwiḽiwa dzo vha dzi si dzi wants dzo vha dzi dzi needs because o vha khou ṱoḓa u swikelela muloro wa uri yes
ndi khou ṱoḓa u ḓiwana matshelo na nṋe vhoi ndi Tshilidzi ndo rali ndi vhe na khamphani yanga ine khamusi ndo ḓivha ndi tshi khou ḓigudisa vhathu u bika vha kone u ḓivha uri u bika zwiḽiwa ndi mini khou zwi vhona ngauri zwa zwino ri fanela u vha na vhaswa vhane vha vha tshi khou takuwa vha khou ḓa na nḓila ntswa kana dziṅwe nḓila dzo fhambanana dza kale dza kubikele ngauri a si hoṱhe hune ra ḓo sokou ri tshi swika zwimimani ra vha ri khou sokou tea u ḽa vhuswa na mashonzha na zwi vha ri ndi mini spinashi zwo ṱanganyisiwa na mafhi na madabula na mini zwoṱhe nga khathihi a shavha zwone zwifhinga zwenezwo ri fanela u ḓa na dziṅwe dzi ingredients ntswa ende ri na zwithu zwenezwo zwine ra vha nazwo mara dza itiwa simple nga nḓila yavhuḓi ra wana zwo nakelela so ndi soko vhona u nga ri vhunzhi ha vhathu arali ra nga thoma henefho ra thoma u ḓivha uri dzi needs dzashu na dzi wants a zwi tei u ṱangana fhethu thihi ri ḓo kona u swikelela dzi goals dzashu dzine ra khou tama u swikela khadzo kha ri ambe nga make-up zwa zwino ndi a vhona na nṋe namusi ndi ḓo ṱuwa ndo vhudziwa upfhi ndi shumisa ufhio ndi songo shumisa ufhio Lady T lipstick ngo dzulisa zwone tsho thoma okay powder heyi tonga i khou ngo mixiwa na something kana ri ite foundation na mini zwoṱhe ngo to ralo ndi khou to itisani okay so with makeup na yona makeup I feel like I've always I studied at university as well and it was with makeup it was a business I had started with my best friend Sukumani. We both had a passion for makeup and rabona when we were in university in adverts rabona a gap during matric dance because back then hobo songodala the makeup artist I mean this was about 2015 and vhathu vanzhi vha isoko vhona ungari ndi zwithu zwo no ḓura nga maanḓa and ro vhona igepe because I don't know maybe ṱhamusi nṋe na mungana ngori a tshi tovha vhathu vhane ri a funesa zwithu zwavhuḓi in our matric dance we had a makeup artist who had ordered from Joburg and I think also that could have the effect of quality and stuff like that because obviously ngasinya go dola makeup na sande chingande chipoko. So we then decided, you know what if we start a makeup business and we go to school during matric season to tell the kids that we're offering makeup services. And then that's what we did. We started a business. At that time, it was called House of Beaus. In terms of House of Beauty. And then, it started from there. I feel like with any other business, you can start it today and then maybe give it a rest. You like forget about it. You look at other things. I think we like put a stop on it for a year or so. And then Richubiera and then Daviera Kayo as an individual. Seeing other things. Then when I started it, I used to watch a lot of YouTube videos. Even today with the skills that I have, like the one at the YouTube videos. I watched a lot of YouTube videos, renga the product, and then I used to do makeup on my friends. I remember I used to do makeup on my friend Masana. Oh, my friend Masana has been. So that makeup on. I don't know what coffee. Una mtu exista hoy ndi Masana. So I used to do makeup on her just for the sake of practicing, to have content. To have also just content to be posting on social media and stuff like that. Then during lockdown, I continued with that. And then after 2019, I went to a professional makeup artist in Joburg to just sharpen my skills, this and that. And I learned a few things from her. And then that's when I really worked hard on the brand. And I rebranded to Zoanda Beauty Bar. And then, now I do makeup for weddings, parties, wedding guests, all special occasions. Zwine zwa zwori zwa zwino na msera yanga to fi munyanya khoyo afi party key Tshilidzi u available. Yes. Okay. All right. Zwi tshimbila hani na lukanda ndi kho ṱoḓa uri aranga ḓomba nga muṅwe muthu kha ri ḓomba nga nṋe muṋe thiri u khou mbona ndo rali zwino kha ri ḓomba nga nṋe ri ambe nga lukanda ndi kho to pasa tsumbo ngauri thiri zwino ri a wana tshiṅwe tshifhinga
which one is challenge is a skin. Uri ona zwiṅwe zwi skin zwine zwa vha dry. U ḓo wana khamusi a tshi khou ṱoḓesa foundation nnzhi uri a kone u cover zwi vhuye nga nḓila ine a khou ṱoḓa ngayo. Okay, so I think one of the reasons why I still continue to watch YouTube videos and why thamusi ndi tshi nga ri zwino ndi khou dzhia tshelede nda ya kha muṅwe muthu enda furi u kha level ine thamusi nṋe nga ṱoḓa u swika. One of the reasons is ari imo u guda. No matter how much I may be good in my work, I can still learn more. So makeup is like art. Makeup is also more of like science. There's a lot that goes on with makeup than what the foundation, the lipstick and whatnot. For instance, if nende koribone bana dry skin, how do I know which products to pick in order to suit you when you're dressing? Because ninga kazandi kobashimishara product zine because you have dry skin, masana bashinga ba cake yana. Ungari if you are cracking up. Nuri Tshilidzi, ungari anga zvidovolola. Vatari vatekezi va nice pictures. Hey, issue hey rishida kayo hapa. Is serious and sensitive nga manda. Ngori humwe ni do wana vangu vo didoela makeup, nduri na to ubona ore kandele wafiwa nga ango chara doriwa ni. Ore rofiwa nduri namsi pala ndo ninto zwibona ore hela nayo yo doriwa pala number 3. And color ya wena khou ṱoḓea ndi number 2 mara ene o ḓola number 4. Na kona to zwivhona uri hai man a songo dzulisa zwone vhula. And I think it's because ene munara to ḓodza kana muthu a muḓodza thamusi o balelwa kho u pick dzi products dzine dza vha dzone dza skin chawe na zwine ra zwi vhidza uri skin prep. Skin prep ndi zwine ra ita before you apply the makeup, which for me makeup is the most important thing. Zwine nda zwi ita kha lukanda lwavho ndi sathu ḓa na dzi foundation na dzi powder na dzi mini. So skin prepping is very important, and this is why skin prepping u khamba mini ndi vhlasho zwine ra thoma u dola zwone first. Yes. Itla chine waro tshi dola arali wa to pia zwavhuḓi hafha kha zwanḓa tshi a fhufha zwanḓani. It depends. No, I'm getting there. So there are many like stages to skin prepping, and I think we differ with different makeup artists. For an example, if Lady T could studio it makeup, Lady T woke up, had a bath, vodora moisturizer, sunscreen, and this and that. So when you get to the studio, when I do your skin prep, the first thing I want to do is to cleanse your face. Yes, because impurities, dust, and all of those things, I cleanse your face. Exactly. So I cleanse your face to make sure I'm working on like a clean canvas. And then I tone your face to bring back everything. And in between all the steps, maybe ninga ima just like 60 seconds or 30 seconds to allow the skin to breathe. And then from the toner, I will give you a hydrating mist. And the hydrating mist works even very well for people with the dry skin. To give back moisture, then come with a moisturizer, and then come with a face primer and beauty. This is why this skin prep you can use for anyone who's dry skin, oily skin, a moisturizing, hydrating primer, and then a mattifying primer. But if ndikobona skin cha oily, I'll go more with the mattifying primer because it mattifies it all, especially we are all oily like on our T-zone. Yes. And then that's when I can now start with the foundation. Jambazore, it's very much important for moto, even though I score tamba any money hayani. Atambe atume ariche skinny chawe. Chifeme. Ngauri vunji abathu ndo wana ri to fhedza tamba fhedzi andene fhala ri khou soko fia ri tshi ya nazwo nduri on to it nduri khou ṱoḓa ḽa nga khathihi fhedzi a ri tsha lindela zwiḽiwa zwa thoma zwa fhola zwa dzika ngauri tshiṅwe tshifhinga ra ḽa zwiḽiwa zwi kha ḓi dudela we never know uri stomach changa tshi ḓo reactisa hani zwino I think ndi point ya ndeme nga maanḓa ya ḓo i amba ya uri musi vhathu vha tshi ṱoḓa u ḓi make up vha tshi ṱoḓa ita tshiṅwe na tshiṅwe kha vhathu vha lindele skin tshavho tshifeme nga murahu musi vho fhedza u ṱamba zwi nga vha zwi tshi tea u dzhia tshifhinga tshingafhani uri ndi thome ndi litshe skin tshanga ndi kone u ḓiḓodza zwine nda ḓo ḽa not too much time honestly speaking, and for me that's why I always have the mini fan.
Oh, yeah, okay. I feel like it speeds up the process. Even in between our part quit a screen pep. The shimsech la mini fene in between every product to speed up that process. It needs to. The point is to get it into the skin. Because that kunyanga na foundation yo tonga yosoko dzura. Yosoko dzura. Ndishi blender foundation kaisa rishinga foundation is your own skin. Yeah. So the mini fan, honest, that's only even 60 seconds, 30 seconds is fine. You can just wait that long. Yeah. Zvino uite mini Tshilidzi musi ndichiko swikela hune ndaiva na makeup khoyo ndiko di makeup anga ne mune huṅwe nda wana usongo dzulisa zwone ndavho soko wana khamusi mielela khele ḓuvha ḽi khou fhisa yo tala yo soko itisani ndi fanela u ḓi ṱhogomelisa hani zwavhuḓi vhuḓi kha skin tshanga nga murahu musi ndo ḓi makeup. So I think Chimikie makeup is the type of product you use. Monela saying your cheap is expensive. Yeah. And therefore, personally, I'd rather buy what we call high-end makeup than compromise, because at the end of the day, also need to compromise and it's a brand younger. So I'd rather buy a foundation in a time that the 500, 600 and I have to have many shades because abopambana in skin tone. So the type of products the never to Shimisa is very, very much important. Or prevent skin prep, like I said, naturally prevent or and makeup or like makeup needs to stay intact. Even after 12 hours, we need to see your makeup still very much intact. Yes. So I think about the type of products that's why it's also very important to get like if you quite like a consultant and or okay, I have dry skin, which type of foundation would be suitable for me? Foundation so and stuff like that. And there's yet to sabade village to Tshilidzi na vataleli vatekedzi va Paradise Pictures ngauri huna mavengele manji anenga chine chifhinga ri chikwamba orali bane varengisa dzi makeup dzavo dzi product dzenedzo dzo ḓiyo ngo fhambana na hadzo wa swika hune una muthu ono khou thusa hafhaḽa a swike ani thuse vafumakadzi ri na iṅwe tendency ine ngo ati ḓi uri why ri sa kono u I remove kha vhutshilo hashu. Rina tendency ya uri no nne ndi ḓivha skin tshanga ahuna muṅwe muthu ono ḓo mbudza uri mini kana mini nne nda ḓo ri hezwiḽani zwi ita zwavhuḓi nga maanḓa. But remember huna muthu ane na khou ya uyo renga heyo product ono ḓivha best ono ḓivha more nga product hedzo lune are na nga soko ḓi litshavho ḽiṅwe ḓuvha vho ḽithihi na swika na muvhudzisa vhona ri hey vhathu vashu skin tshanga khetshi vha vhona uri khamusi ndi nga tewa nga zwifhio zwine nda nga zwi just only once hola muthu kha musi nga uri maṅwe mavhengele vha tenda vha thoma vhane makeup uri ni kono ḓivhona ini ni kono renga zwine na khou tea u renga zwone ni wane no vha a different person for that moment musi a tshi khou ni makeup zwani tshintsha uri ni kono vhona uri okay zwiamba zwo ri product ina ndi khou I shumisa hey maybe ndiba ndiko shedza 1 2 3 4 ndiko tea extend nda dzhena mina zwino rine ri ḓivha zwoṱhe man. No, I don't know I'm as a makeup artist Munama shopper and then let's say I'm trying a different new product especially foundation. For an example comes ndiko ya crayoline ndiko wana foundation ntswa ndichisika ngende doskana ndikombra foundation no match skin tone ja ngatsoka nasiko okay ndiko the foundation ya so at dina zo the skin tone dzabo dzichimbilisa hani but once nono divori okay neka L'Oreal True Match ndishimisa number 9 then it's easier for me even when I go shopping or ndiko to replace number 9 ndiko the number 10 ya chimbilesa bakuzibona so auna mthene namseva fumakadzi auna mthene angazwitiva zwoṱhe yeah ri vha na thaidzo yeneyo ende tshiṅwe tshihulwanesa tshine ra dovha ra vha na thaidzo natsho ndi tsha uri ri a balelwa u nanga arali nṋe nda nga soko ri skin tshanga tsho rali skin tshanga tshi fani na tsha Tshilidzi no it's two different things a tshi fani mara arali Tshilidzi anga ḓa o ambara foundation fhedzi ya mudzula ndi songo expecta uri na nṋe zwine zwe Tshilidzi a zwi ita zwi ḓo itea ngo to ralo kha nṋe ri mbo ḓi takuwa ra mbo ḓi soko ra Tshilidzi o renga number 10 yawe na nṋe ndi khou renga number 10 ezwi ndi
tshi vho vhuya nayo hafha ndi tshi vho ḓola a tshi tshimbilelana ndi hafhano nda fhedza ndi tshi vho sokou ri Tshilidzi ene vho to zwi itisa hani Tshilidzi ari ahuna tshithu tshine tshe nda ita ndo ḓi to ṱamba nda endela lukanda lwanga lu tshi fema nda dzhia foundation yanga nda ḓola that's it ngauri huna vhaṅwe vhathu vhane vha to prefer foundation fhedzi mara na wana yo dzula zwavhuḓi nga maanḓa zwino kha ri sedze ende ri songo to compare ngauri nda thoma u dzhia skin tsha Tshilidzi nda tshi ḓisa kha tshanga ndi hafho hune ra ḓo vha na problem kha ri lavhelese kha musi Tshilidzi ri tshi khou fhedzisa nyambedzano yashu uri musi ri tshi khou sedza kha cooking kha zwine a bikisa zwone ra dovha ra sedza na mafhungo haya a dzi makeup uri zwa zwino ri tshi khou amba ngorali Tshilidzi u khou pfha o no swikelela dzi goals dzawe nga nḓila yavhuḓi no not even mara ndi dzulela u ḓi humbudza every day because you know sometimes the pressures of life can definitely get into you your uri oh no I should have done this but now I should have been where mara zwine nda ḓi khontsela ngazwo ndi zori I'm not where I was 5 years ago meaning afho ndi khongo swikelela hone I can attain because 5 years ago I wanted to be here and now I'm here so what I have to do is I just need to work hard in whatever thing tenda kufuri okay in my cooking business I want to see myself like this in my makeup thing I want to see myself this in my events I want to see myself where it's just a matter of setting up goals for myself I have this 5-year plan and this is how I go about achieving all those stuff so I'm not even anywhere near not yet not yet. Struggle continues. Yo, every day. Every day. We wake up and push. Ndo ri fanela u tenda uri ahuna zwiṅwe ndi henefho ri khou tea u to ralo until mara also I've realized uri sometimes I don't think huna fhethu na muthu anga to swikela ari ndo swika ndo guma there will always be something more to attain something better to go for so it's just a thing of like I said don't allow the pressures of life to get to you and then this Sunday I appreciate and I'm very content with where I am because it's not where I was but I've always wanted to be here I've always wanted to make money from makeup and to make my own income and it's exactly what I'm doing right now so it's very much attainable if I'm willing to put in the work nga seconds and tipes razda zori vhathu vayamba para Tshilidzi makeup wanu olaniwe na wanoita ola musidzanai wo songo dzulisa zwone zwiḽiwa zwe na bika ita tshifhinga vhoi hayi man ungari muno wa khou pfalesa u dzhia hani zwithu zwo raloho musi muthu a tshi khou criticize u zwi dzhia nga nḓila ḓe for me I think it depends on who's saying it okay there are some people I would never take to heart anything they say maybe just looking at themselves as an individual because they're not giving you criticism like una constructive criticism and just blank criticism yes you need discourage and you need destroyer and often that is you need destroyer no ni kwashekanya so if you don't know yourself and you don't know where you are going, you will get crushed very easily because whether you're doing good or whether you're doing bad, people are to talk. And also for me, another thing is there's a saying you're already different strokes for different folks, different things for different people. If I'm saying I'm charging this much for my makeup and you think it's expensive, it's a target market. There are people who are willing to pay for that money. So I don't know, inquiry. And such things as it will always be someone that you know or you've had multiple conversations with over and over again that will come and say nasty things about you or about your business. So for me, it's just a thing of, okay, makeup you know you've never even came to me and need makeup so why nikori
stuff like that. So for me, I just take it as it is and be like, oh, okay, let it go. So Amber, it doesn't stop clients from coming to me. Ndi zwa vhukuma. Tshilidzi kha social media u khou wanala gai kha musi Instagram ri dovhe ri ombedzele, Twitter, Facebook, TikTok? So on Instagram, I have 3 different accounts for both 3 businesses. Your big and dine _ with the _ Chimikie. I think that's the most popular one, Kabatubanji. And then beauty, it's Zoanda, beauty bar Zoanda Chivenda. Beauty bar, with the decoration, it's Zoanda _ events. On Facebook as well, Zohane, and then Facebook on my personal page in the Tshilidzi Chimikie Nekhavhambe. Okay. And then TikTok is just Chimikie. Ungabona muono kutoda za WhatsApp zwazwino. And it's all over. So on WhatsApp, they can WhatsApp on 081 772 6229. If Unamtana WhatsApp and would like to reach me on call, I call on the 079 892 8347. Rikuri bonga manda Tshilidzi. Kezwa vatali vatikezi va Paradise Pictures. Zova zwene zwe ra vha farana zwone kha ḓore na musi. Tsha ndemesa ndi tsha uri ri ḓo vhuya ni fhaḽa ha uri kha vha fhambanye vhukatini ha dzi wants na dzi needs. Vha ḓo kona u bvela phanḓa na zwine vha nga vha khou ṱoḓa kha vhutshilo havho. U bva kha nṋe na Lady T wa Mushasha ndi ri haiwa khezwo ro vha navho zwavhuḓi vhukuma u guda a hu fheli. Ro guda tshiṅwe na tshiṅwe kha ḓore na musi naye Tshilidzi Chimikie Nekhavhambe.